We have here Dr. Daisy Corrales Diaz, Director for the Inter-American Center for Social Security Studies, Maestro de Inter-American, Maestra Paula Reparaz, Coordinator of the project of the Interagencial Project for the Women in Mexico from the Office of International Labor Organization in Cuba. Dr. Gabriel Garcia Ornelas, Chief of the Research from the Mexican Institute of Social Security. Dr. Irma Juarez, from the Inter-American Center for Social Security Studies, to Dr. Wendola Bravo Zurita, Academic Coordinator for the Inter-American Center for Social Security Studies, and Dr. Javier Garcia Rivas, Specialist for the American Commission on Occupational Risk Prevention for the Inter-American Center for Social Security Studies. We ask for welcoming words of Dr. Daisy Corrales Diaz, Director of the Inter-American Center for Social Security Studies. Good evening and welcome to all the colleagues. We welcome all the institutions represented here and all the colleagues working at the Inter-American Center for Social Security Studies. For us, it's a pleasure, in the name of General Secretary Belarca, which cannot accompany with us because he's in a conference in the Today we have two celebrations, one referring to the World Day for Safety and Health Security at Work, that it is an iconic celebration for our center because we will celebrate all the advancement that we have had on social security studies and that we can consider a motor for the humanity. We are all very conscious of what it means, this topic in human rights. And if we see historically, from Genesis, it appears the definition of what is work. And lately, throughout history, it has been very important institutions as the creation of occupational medicine and all the possibilities, alternatives, and knowledge that has been generated and that we can share today in this very important panel. We are in a time that after pandemic, we have had a series of situations that we put here to analyze. There have been some important challenges. The first one, to guarantee the access of all the workers in social security, as well to make effective all the human rights in the work environment. It is very important to consider all the development that has been done in occupational health, as well as the integral attention of health for the workers. We have to consider all the scenarios for health promotion, prevention of diseases, the rehabilitation as well, that is very important in occupational health. And in this way, make all these advantages in the health system have been applying to the occupational environment. It is very important to recognize the new concepts on work, for instance, coverage on these communities, and also to take into account all the rights that we can acknowledge for all these workers. The action that is proposed from all the international is to have an effective dialogue between all the parties, all the stakeholders. We know that all the occupational health has been done in
in a lot of stakeholders, that is state, workers, employees, but all the, and we have to have an efficient dialogue to face dialogues, to face problems, to see the needs from the state and from the employees. The world scenario, as I told you, it's complex. The WHO declared March 11th on 2020 COVID as a pandemic, and throughout these years, as it has been classifying as an occupational disease, as an increase and a very impressive increase on the rate of morbidities. In this way, it is important to consider all the challenges that from the conference we face in occupational areas. We are celebrating the 80th anniversary of this conference, and you can check all the declarations throughout these 80 years where we have into consideration all the related with work and social security, always hand by hand and working together for the improvement of occupational health from workers' rights. And one special theme is pensions. In this way, we are today with these very important scenarios, thanking all these authorities that are coming with us and participating with us, and that we are also workplace of social security. And we have indeed to send a message, an important message. On social security, we have two hats. In the first one, where we promote social security in the countries and within all the dynamic of enterprises and companies and workers. And a lot of times we visualize it as if we are promoters of a theory, but the call is for all the institutional social security that are listening to us right now. We have to see within ourselves so we can actually apply this principle of social security. So all the rights of workers and occupational health, we have to have a dignified work environment and promoted by the institutions. So we have to predict with the example. That would be my words. Thank you very much for being here. We thank Dr. Corrales for her intervention. So we have, we'll ask some words for Roberto Martinez. Thank you very much. Good afternoon. I thank the invitation by Dr. Daisy Corrales, that astonishingly she direct our Center for Social Studies. We are really flattered to have here the presence of Maestra Paula Alvarez from WHO and the presence of Dr. Gabriel Real from Mexican Institute of Social Security, and all the colleagues that are with us. Today, we are gathered for the World Day for Safety and Health at Work, and the webinar starts with a focus of acting together. All the stakeholders in social security understood as an important aspect of dignified work, as well as health, as one of the main issues in this time. It is very good that the ILO is with us right now.
tragically, around 2.7 deaths are produced in the workplaces, from which 2.4 are related with occupational diseases. It is tragical nonetheless. There is no way of minimizing this big impact on the risks at work of safety and health at work. Taking into consideration of this tragedy for the family of the workers, we see that there are some very important costs of those who create the sources of work. Employees have to pay important indemnizations, productivity stops, also the costs of readaptation of the workers. It's important. This implies also an enormous cost that all the society as well as the employees has to burden. A very great deal of the GDP is lost, and it's very important for the global economy. So the response for the ILO, as well as all the international organisms, as is the Inter-American Center for Social Studies. We have to fill and contribute the elaboration of new tools to homologate the efforts for a lot of countries, especially from the American and continent and the Caribbean, in order to advance together firmly and quickly, and in order to strengthen all these fundamental aspects on safety and health as a dignified work. With all the work of our research center, we are going to some efforts to help and add strategically all the work between all the stakeholders, so we can give more safety and health at the work environment, including new ways of working. As Dr. Corrales said, we are congratulate ourselves to be inaugurating this webinar and to work in a permanent job. That is really fundamental for us. Thank you very much for allowing me to give these words. Thank you very much, Maestro Martinez. As well, we ask the intervention of Dr. Graciela Gil Montalvo remotely. She's president of the American Commission on Occupational Risk Prevention of the Inter-American Conference of Social Security. Thank you very much. Good afternoon. The American Commission on Occupational Risk Prevention, CAPRT, welcome you all that in this scenario that promotes to be in the campaign, acting together to build a positive safety and health culture, commemorating the World Day for Safety and Health at Work, as we have said. The importance of all this is that it is centered, it is a call to strengthen the participation and dialogue of all the society, defined by the ILO as all the negotiations that include information between the stakeholders, governments, employees, and workers. But maybe
The most important thing is that this organization highlights it as a key element, not only for economical growth, but as social justice. One of the strengths and opportunities of our countries is that the majority, we have a regulatory framework where even in a lot with a mandatory character, they are, we have to, some decades ago, there is a tendency to add to international regulations and integrate it to each company. For example, the OSAS, and I am talking all the preventionists that are connected today with us, the ISO 40,003, 40,001 that already incorporate the psychosocial risks as part of risk evaluation. For its organization, all these rules make emphasis precisely in the participation and dialogue of all the society, being indispensable in all the process of management. Be planifying, execution, evaluate, risk assessment, actuation. Another strength that we have, that our countries have, and we see it as an opportunity, is that we have tools to strengthen these aspects, is that the majority are within its regulations. For example, these tripartite events. For example, in my country, it's an, but also the majority of the countries have bipartite regulated commissions, parity committees of social security at work, and others included the figure of delegated. Very important to focus in a strengthening of a preventive culture for small, medium, and big companies, and all this with the particularities of each country. Another strength, if we see it from the standpoint of view of those countries that are member of the ILO, is that they have support through all the agreements. For example, the agreement 155 agreement, it's 164 recommendation, the specific recommendations on that social dialogue, the ones who talk about fundamental work rights, among others. Of course, in the different levels. We cannot live outside the stakeholder role linked with the results of the management of health at work. I mean the professional and experts on safety and health at work who assist and accompany in all the preventive management, in all the programs, in assessment, in capacitation, actually recognize their role that they have played at the beginning of the pandemic, when they have to reformulate and actualize their prevention programs, that without them we couldn't have fight this pandemic, and that precisely has strengthened this professional of health safety at work. We have tools, but in order to build a culture of safety and health at work, we need employees and workers
integrated part that participate and promote workplace environment safety and building prevention culture, as we have mentioned, has as objective the increase of the productivity as, as well as the increase of workers' rights. This week for prevention is really important. Each year we wait this topic to support the ILO in order to focus and propitiate the development of preventionist culture in our region. We hope for all those participants that this journey has very meaningful for all of you. Thank you very much. We thank Dra. Gil Montalvo for its collaboration. Maestra Paula Álvarez Reparaz. Please, a few words. Thank you very much. Good evening for all. I would like to tell you that besides I am the official of safety and health at work in Mexico and Cuba. It's a pleasure to be here with you. And as you have been saying, we are in the week of safety and health at work, very important week for all of us, for preventionists, and especially for ILO, because from our organization, we cannot guarantee decent work without existing a safety and health work environment for workers. For this, as we were saying, we have centered today in the social dialogue in regarding social safety and health at work. Why is it important? So we can adopt measures between governments, workers, and employees, and can make agreements that guarantee and sensibilize the society on the need that there should be a decent work, and especially to have the conscience of safety and health and work should not be as an investment, as a lost money without benefits. Because every time that we guarantee decent work for all the stakeholders, it's going to be a winning for all the society. I thank you for the Inter-American Conference on Social Security, and especially the Inter-American Center for Social Security Studies, the invitation of this event. And when I start my speech, we will speak deeply on why is it important, this dialogue for a safety and health culture. Thank you very much, Maestra Alvarez. We ask also the intervention of Dr. Ornelas. Thank you very much. Welcome to this webinar. The name of Eder Garcia. We welcome you all. I would like to tell about all the changes here in the Institute has been as consequence of this pandemic. This has been changing the paradigm that we had up to today. From within the works that we realized that there has been more than 10 million people that have some vulnerability criteria. This is alarming, really. And safety at work was not taken into consideration. This had very serious consequences, 3.4 million capacities, and for a lot of work days lost. This was an impact for companies, for
health systems as well as for workers. This makes us change what we are doing. This was a dramatic way of seeing how important was to have a healthy environment at work. These same stakeholders increase all the risks to have occupational disease and occupational accidents. The pandemic make evident all these risks and problems. This was a shaken for us and made us to change more to prevention, not only to classical risks, but all these factors that are contributing to that the risk be more serious. Acting together to build a positive safety and health culture, workers' health has to be involved all the stakeholders, employees, companies, and workers. We hope that this webinar has been really important for you all in order to generate a safety workplace environment. Thank you, Dr. Ornelas. Al doctor Javier García To start this webinar, quien leeré una semblanza I will curricular. give the floor to Dr. El doctor Javier García Rivas Rivas es doctor en salud pública por la PhD in Universidad Public Health de by the California University y of cuenta con una California. maestría en psicología He holds a organizacional master's otorgada degree por in la Universidad organizational Autónoma del psychology Estado by de the Morelos. Autonomous University of Tiene una Morelos. estancia de posgrado en la He's Universidad a de California graduate en Los Ángeles. student at the Ha sido University of catedrático en California, la Los Universidad de San Martín de Ángeles. Porres, He has been a Perú, professor at the Universidad de Professor of San California, Martín de Estados Porres, Unidos, Peru, Universidad Autónoma del University Estado de of Morelos California, y en el Autonomous CETIS University of Universidad Morelos, de and Mexicali. CETIS Cuenta con más de University 10 in años de Mexicali. He experiencia has como more than 10 investigador years of en salud experience as a ocupacional. researcher Tiene más in de 20 occupational health. publicaciones, He incluyendo has more revistas than 20 científicas indexadas, publications, including capítulos de libros y indexed scientific textos journals, especializados. Ha sido book chapters, ponente en and eventos specialized texts. internacionales He has y been consultor sobre speaker at factores de riesgo international psicosocial events en el and trabajo. Es consultant actualmente el on especialista de la psychosocial risk Comisión de factors at Prevención de work. Riesgos He is en el currently Trabajo, a specialist CAPRT, of the para el Centro Commission on Interamericano de Occupational Risk Estudios de Seguridad Prevention Social y for the la Conferencia Inter-American Interamericana Center de for Seguridad Social Social. Security Además, ha Studies sido and the consultor y asesor para la Inter-American Organización Conference on Panamericana de la Social Salud Security en temas de Security. trabajo y In salud. addition, he has Por been favor, doctor consultant Javier García. and advisor to Le the cedo Pan la palabra. American Health Organization on Work and Health Muchas issues. gracias, Carlos. Thank you very Muchas much, gracias Carlos. a Thank nuestra you very mesa por much sus palabras en esta inauguración del evento. for all the Es un participants. placer y al mismo It's tiempo a un honor pleasure and an honor estar en esta segunda to be in edición this de second la edition, conmemoración del Día the Mundial de la Seguridad y commemoration Salud en el Trabajo, celebrada of the por la World Day for gestión Safety and Health at Work, 2020-2022 de la celebrated by Comisión the Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo, presidida 2022 por la doctora management of the Graciela American Gil, Commission on de Occupational quien ya Safety and escuchamos unas Health, palabras. chaired by Dr. Damos la Graciela bienvenida Gil. a nuestras We autoridades welcome de la our CIS y del authorities of CIES CIS and aquí CS, presentes, igual que a nuestros as well invitados as e our invitadas special especiales. guests. Como bien mencionaba el doctor As Martínez, Dr. este día Martinez recordamos mentioned, a los we más de remember 2 the more millones de than 2 trabajadores y million trabajadoras workers en around el the mundo world que cada año pierden la who lose vida their lives every year desempeñando sus labores o or in como the course of the consecuencia work or as a de enfermedades consequence relacionadas con el of trabajo. diseases related El to work. propósito de este The evento de purpose 2 of this días, two-day event, por cierto, mañana tendremos tomorrow la segunda sesión we a la will have misma the hora, second session at the same es el de time, compartir experiencias y is to discutir share qué podemos experiences hacer y cómo and podemos discuss what we contribuir can do los and how principales actores de we la can relación laboral, contribute es the decir, main los stakeholder, trabajadores, los empleadores employments, y el Estado, workers and para state promover y to consolidar prevent and una cultura de consolidate prevención an de occupational accidentes culture para garantizar el trabajo prevention to decente. ensure decent Concepto, work, por cierto, a que ha concept sido adoptado adopted en la meta 8 in de la Goal Agenda 8 of the 2030 de los Objetivos de 2030 Desarrollo Agenda Sostenible of the de las Naciones Sustainable Unidas. Development En Goals ese of the sentido, United Nations. la In this CAPRT sense, tiene como objetivo contribuir CAPRT en la aims to contribute investigación, with research, divulgación y dissemination, difusión del and conocimiento diffusion of por knowledge medio de eventos como through este events such as this y trabajos que se pueden and works that encontrar en can el be found micrositio de la on our comisión, microsite, vínculo que estaremos of compartiendo which con we will ustedes be sharing the link en el in chat the chat. del evento. Y también
Colaboramos en We cursos also collaborate especializados en el in CIES a specialized cargo de la courses coordinación at académica CS dirigido por la doctora Irma run Juárez. by academic ejemplo, en coordination octubre led by Dr. estaremos impartiendo Irma el Juárez. curso In October, for Impacto de example, los riesgos we will be laborales en la salud teaching the mental de course los Impact trabajadores. of Toda esta Occupational información la Risk pueden on the encontrar en la mental página web health del of CIES. workers. Pero You bien, can find all this sin más information at preámbulo, our web y para site. respetar los tiempos de nuestros ponentes, Without further ado, in order cederé la to respect the palabra time of the a la speakers, maestra I will Paula give the Álvarez, floor to Paula de quien me voy a Álvarez, permitir whose leer su resumen curriculum curricular. I will read. La maestra Paula Álvarez es Paula licenciada en Derecho Álvarez, y Maestra licenciada en Paula Álvarez Administración y is Dirección bachelor's de degree in Empresas Law por and la Business Universidad Rey Administration and Juan Carlos Management de Madrid. from the En España, Rey Juan Carlos University in maestra en Madrid, Seguridad Spain, de Salud en el Masters Trabajo in en las Occupational tres Health and especialidades de Safety Seguridad, within the three Higiene Industrial, specialties, Safety, Ergonomía Industrial y Hygiene, Psicosociología, Ergonomics, and aplicada Applied por la Universidad de La Rioja en España. Psychosociology Ha from desarrollado su carrera University profesional of en el ámbito La jurídico Rioja. laboral She has developed her professional career in the especializándose en international labor seguridad law social field, y en seguridad y salud ocupacional. specializing in social security Ha and trabajado como occupational health consultora and safety. especializada en She has seguridad y worked salud as a en el trabajo para consultant la Oficina de la specialist Organización in occupational Internacional del safety Trabajo and health for para the el Cono Office Sur de América of the Latina, International para Labor la Oficina de la OIT para América Organization Central, for the Haití, Southern Panamá Cone, y República Dominicana y for para the la Oficina ILO de la Office OIT for the para los Central países America, andinos. Haiti, Panama, Actualmente and es the coordinadora Dominican del Republic. proyecto interagencial She's currently Cerrando coordinator Brechas, of como ya the mencionábamos, Protección Interagency Social para las Project Mujeres en Closing México, Gaps, para la Oficina Social de la OIT, Protection for para Women México in y Mexico Cuba. Maestra, for es un the ILO verdadero Office placer in contar con su Mexico and presencia el día in de hoy. Cuba. Muchísimas Maestra, gracias it's a nuevamente real pleasure to have you por habernos here. invitado a la Thank you very Organización much to Internacional del invited Trabajo. us. Hablo en nombre de mi oficina. Para nosotros es un gran honor For poder compartir us, estos momentos it's con a ustedes great en una honor semana to tan share importante, ¿no? Que es la seguridad y la this salud en el trabajo. moment with you all in this very Y important que de week. alguna forma a todos nos incumbe poner un And granito de that arena en todo nuestro trabajo para it poder is important for garantizar all of us esa to work seguridad together social, and to esa guarantee protección the y esos beneficios social para todas las security personas trabajadoras, pero también and para all the los social empleadores, ¿no? protection Y que for all podamos the llegar entre todos stakeholders, a un so we buen can camino que garantice, como estábamos arrive hablando to desde a un primer good path momento, el trabajo decente. Trabajo and decente que, working como together for a comentaba hace decent un work. momento, es uno de los puntos de los Decent work objetivos is de desarrollo establecidos por el Sistema one de of the Naciones goals Unidas. established Voy by a the proceder a realizar Agenda una ponencia. Esta 2030. ponencia lo que I'm vamos a going hablar es del diálogo to social talk en on materia de social seguridad y dialogue salud en el for a trabajo. safety, ¿Por qué es for a importante el diálogo safety and social? healthy No culture. solo voy a Why hablar is it del diálogo important? social, sino también de cómo este Social diálogo dialogue. social I'm not going le only to talk corresponde a las about diferentes dialogue, partes de but este ámbito how tripartito en el que this hablamos. Como sabemos, tripartite la Organización Internacional del Trabajo es un organismo environment tripartito. is important. Nosotros nos debemos a tres partes y trabajamos con tres We partes work diferentes: la parte gubernamental, with la three parts: parte empleadora y la governmental parte de los part, trabajadores. Entonces, employee, con estas tres partes lo and que worker queremos part. es poder trabajar para With poder these llegar a three parts, acuerdos we want y to vuelvo a repetir work nuevamente, to poder to garantizar have este some trabajo agreements decente and en guarantee el decent work sistema y en el mundo en el que nos in encontramos. the world that we El are día right now. 28 de abril, vuelvo a comentar, April es el Día de la 28th Seguridad y la Salud is en el the Trabajo, day y este año la Organización Internacional ha tomado como of referencia for el safety and diálogo health social. at work, and Entonces, this esta year ponencia va a we tratar have sobre cómo fomentar el diálogo have social the para una participation and cultura de social dialogue seguridad to y build de a salud. positive safety and health culture. That is the topic of this year. Ahora, perdón, teníamos un problema con la ponencia. ¿Cómo construir y mantener una cultura de prevención en How to materia build de and preserve a seguridad y preventive salud? health and safety Según el culture. convenio sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el According to trabajo the del año agreement 2006, que es on el the convenio promotional número framework for the 187, safety and health una at work cultura en la que 2006, el a derecho a un culture medio in which ambiente the de right trabajo to a seguro y safe and healthy saludable se working respete environment en is todos los respected niveles, en at la que all el levels, gobierno, los in which empleadores y los government, trabajadores employers, and participen workers activamente en iniciativas actively destinadas participate in a asegurar initiatives un to medio ambiente ensure de trabajo seguro y saludable a safe mediante and un sistema healthy de working derechos, environment through responsabilidades a system y of rights, deberes sean bien responsibilities, and definidos, y duties, en la que se and in conceda which the la máxima principle of prioridad prevention al is principio de given prevención. Como the vemos, highest ya en priority. esta As we definición see del in this convenio definition, 187 nos dice que the corresponde a diferentes partes 187 y que no solo agreement existen
derechos, también we existen can see that responsabilidades y not deberes only bien we have definidos. rights, but duties and Vamos a responsibilities hablar de from los all the three diferentes parts. niveles en los que nos podemos We are going to encontrar el talk of the diálogo different social. levels A that we nivel can nacional, el have a gobierno en social su dialogue. conjunto se At the compromete a national crear y level, the government mantener as a una whole is cultura de committed to create prevención and en maintain materia de a seguridad preventive y de safety and salud, health culture, garantizando que la seguridad y la ensuring salud that en el trabajo se occupational considere safety and una health is prioridad en la considered a agenda priority nacional. on the Se national asignan medios y agenda. recursos adecuados para Adequate aumentar means la and resources are sensibilización allocated general to acerca de la increase seguridad y la the salud en general el trabajo, awareness el of conocimiento de occupational los safety and peligros y health, los riesgos que knowledge of the conlleva, así hazards como la and risks comprensión involved, de su as well as prevención y de su understanding control. their prevention Mediante and el diálogo control. social, Through los social montantes dialogue, tripartitos participan activamente en tripartite todas las etapas de los stakeholders procesos de are toma de actively decisiones involved en in all materia de stages seguridad y of salud en el trabajo. occupational safety and ¿A qué health contribuye el diálogo decision-making social? A mejorar la processes. calidad de las políticas Social y las dialogue contributes estrategias to de seguridad improve y the salud en el quality of trabajo, a occupational crear un safety and sentimiento health de pertenencia policies y and de strategies, compromiso, to create facilitando su a sense of aplicación y que su ownership and aplicación commitment, sea más and rápida y más facilitating eficaz. their more effective Esto sería a nivel implementation. nacional, pero a This would nivel be del lugar at del the national trabajo, level. But ¿qué conseguimos the a través workplace, del what diálogo do we social? achieve El through this cumplimiento de social la dialogue? legislación sobre The seguridad y salud compliance en el on trabajo, occupational safety la and health integración de los sistemas de legislation, gestión, como the bien se hablaba al integration principio, de la of seguridad y la salud occupational en el trabajo safety and en la health estructura de gestión management general de la systems empresa, que into the overall formen parte management dentro de structure la of the gestión de la company. empresa. Y un cambio cultural para A lograr una cultural cultura change to positiva achieve de a la positive seguridad y la salud en el occupational trabajo. safety and health at La work. seguridad y la salud en el trabajo se Occupational considera safety and un health valor at work is, fundamental de la is empresa, seen as a integrado en todos los fundamental aspectos de value sus of the company, actividades. integrated into Comunicación y all the diálogos aspects of its abiertos, activities basados en as la open confianza y en el communication, respeto mutuo entre dialogue las based, diferentes and contrapartes. on mutual Liderazgo trust and positivo en respect. materia de seguridad y Positive salud en el leadership trabajo por parte on de los occupational empleadores safety y and de la health alta dirección. by Y la employees and formación e management, información de and the todos los training and trabajadores para que information puedan for all the workers participar in order to enable activamente en them las to acciones de participate mejora en la actively seguridad y la in salud. occupational safety and health at work. El papel clave del diálogo social durante la crisis del COVID-19 The, se ha the comentado también key al role inicio on de este social evento dialogue de que during the la crisis of pandemia the nos ha pandemic. dejado reflejados determinados Pandemic problemas has left que a us lo mejor ya some existían, pero no los specific teníamos tan en problems relieve como los tenemos en la actualidad. that, Y se ha that were demostrado que el highlighted diálogo during the social, pandemic. que hubiese una It is comunicación demonstrated abierta that entre las the diferentes social dialogue contrapartes, ha ayudado a poder have gestionar esta helped crisis to sobre la COVID. manage this A nivel COVID-19 nacional, los gobiernos que han dado pandemic. prioridad a At la the national participación level, the activa de governments las that have organizaciones de prioritized the empleadores active y de participation trabajadores en la of gobernanza de employers la and seguridad y workers, la salud en el trabajo, organization han sido capaces de in occupational desarrollar y aplicar safety and health colectivamente governments have leyes, been able políticas e to intervenciones de collectively develop emergencia. and implement laws, A nivel del policies, lugar de and trabajo, emergency la participación intervention. y el At the compromiso de los workplace, the trabajadores a través de participation los of comités workers paritarios de through seguridad y joint salud en el trabajo OSH y committees de and los delegados de workers prevención de and the seguridad y preventionist salud en el trabajo, delegates también denominados, han sido fundamentales en have la been promoción del cumplimiento, fundamental in así como en el promoting diseño y la compliance as well as the aplicación de design medidas and adecuadas y implementing eficaces adaptadas al effective lugar de measures trabajo y a las tailored to the necesidades de los workplace and the trabajadores workers' needs para eliminar los uh, peligros o minimizar los to riesgos. eliminate ¿Qué nos quiere hazards or decir? Que minimize el risk. papel del diálogo So social the durante la role of gestión de social la dialogue pandemia ha during sido the fundamental, pandemic tanto management a has nivel de been comités fundamental paritarios dentro de las in empresas, the entre level of trabajadores y empleadores, paritary como a committees nivel nacional as en well las as a políticas national level, estratégicas de los as gobiernos en in the materias de seguridad y national de salud en el policies trabajo. in occupational safety ¿Por and qué es health at work. importante Why is exponer it las important preocupaciones to relacionadas expose con la seguridad y la salud en el the trabajo? preoccupation ¿Por qué debemos related dar with nuestras opiniones? ¿Por qué debemos safety debatir? and ¿Por health qué at llegar a work? acuerdos? Why should we Vamos a partir de la come definición to de qué es el agreements? diálogo social. What is El a diálogo social social dialogue? comprende todo tipo de Social negociación, dialogue consulta o comprises any form of simplemente negotiation, intercambio de consultation, información entre los or gobiernos y simply los an exchange representantes of de los information empleadores y de los between governments trabajadores and sobre representative of temas de interés employers común and relativos workers a políticas regarding económicas y sociales. common El interests diálogo social puede ser de in diferentes economic formas. Puede ser and social informal o policies. institucionalizado Social y a menudo dialogue may puede be ser ambos a informal la vez. or Puede tener lugar a institutionalized or distintos often both niveles, at the tanto same time. internacional It como has, nacional, it como can take regional, place at different local o levels, simplemente el lugar de international, trabajo, regional, implica a national, los local, or a interlocutores sociales de diferentes workplace sectores level. económicos, de un It mismo involves sector the o de una social misma partners from empresa o different grupo
economic sectors, Como ya veremos from the más same adelante, esto lo sectors veremos or from the en same función company or group of del companies. diálogo que se llega a cabo.
más a nivel internacional, más a This nivel nacional, de depends on comisiones the consultivas, different o levels, simplemente en reuniones whether en los lugares de international, trabajo, national donde los levels, trabajadores puedan or exponer at cuáles son sus workplace preocupaciones y los levels. empleadores puedan tener en cuenta estas So circunstancias. the employees can take into Existen diversas consideration the formas de workers' need. diálogo social. There are El proceso different tripartito, ways of que es el social que estaba dialogue. comentando desde un The inicio, y es el tripartite objetivo de la process, Organización Internacional which del is Trabajo, the se realiza aim con el of the gobierno. ILO. Normalmente suele It ser is con los ministerios de trabajo organized with the u otros government, ministerios que with se encuentren the interesados Minister of como parte oficial Labor, del diálogo. especially Existe as el an proceso official tripartito party of the plus. dialogue. En este caso The es cuando son los tripartite temas que van más allá process, del mundo del trabajo, it is when it con is actores que address representan issues beyond the preocupaciones world of e work, intereses with específicos en la stakeholders asociación. represented Y specific tenemos las relaciones concerns and bipartitas, interests of que son civil entre los society. trabajadores y la We have also dirección, the entre organizaciones bipartite de relations empleadores y de between trabajadores. workers and management, Dentro de or estas between relaciones employers tripartitas and tenemos la workers' negociación organization. colectiva, We que se have da the en todo el collective marco en donde se negotiations, hagan reuniones con where los all representantes de los trabajadores the y los representantes de representative los empleadores of employees y and con los workers organismos take place, gubernamentales as que se well estimen as with necesarios para poder the abordar government, condiciones de seguridad y de salud en to el talk trabajo. about Y además safe también and tenemos health la conditions at cooperación en el work. lugar del trabajo. En este caso We have puede the adoptar diversas cooperation formas, desde el intercambio de of the información hasta la workplace, consulta o tomas de decisiones conjuntas. as well as the decision making. El diálogo social es un Social elemento dialogue fundacional de la is a Organización Internacional del Trabajo. foundational Es algo que element nos of viene desde nuestras the raíces. La ILO. estructura tripartita de la The Organización ILO's Internacional del tripartite Trabajo structure permite que los enables empleadores, los trabajadores y employers, los workers, gobiernos and governments participen en la participate toma de in decisiones decision sobre making asuntos laborales on internacionales international con labor objeto de issues, promover with la the aim of justicia promoting social y el social trabajo justice decente para and todos. decent El work for diálogo all. social está Social dialogue establecido en is la embodied Constitución de la in the Organización ILO Internacional del Constitution Trabajo y en prácticamente todas and las in normas practically internacionales de all trabajo international labor como standards método clave para as a key lograr las method for decisiones achieving sostenibles y las relaciones sustainable prácticas decision en el and lugar del peaceful trabajo. workplace Se pueden relations. nombrar algunos There are convenios specific específicos que conventions tenemos that en we can relación name al related diálogo social. social Nos dialogue. For encontramos el example, convenio sobre la consulta the tripartita, que es el tripartite convenio número consultation, 144, el number convenio sobre la libertad 144, sindical y la the protección freedom del of derecho de association and sindicación, que es protection el of convenio the right to 87, organize, el convenio the sobre el Convention derecho de la sindicación y la 87, negociación colectiva, el convenio 98. the Ambos 98 convenios agreement, son fundamentales. Además, which is también the right tenemos el to convenio organize sobre a la collective negociación colectiva, que es el número negotiation. 154. The ¿Qué queremos 150 decir convention, con todo that esto? is Que, the como he collective comentado al negotiation inicio, es un elemento convention. fundacional de la It is a Organización Internacional del foundational Trabajo. Todas las element of decisiones the que se ILO. adoptan All the dentro decisions de nuestra adopted organización from within tienen un our carácter organization tripartito. Por has eso a forman parte tripartite de elementos character. fundamentales de nuestros That's, convenios. that's why La it is so Declaración de la important to have Organización them in our Internacional del Trabajo sobre la agreements. justicia The social ILO para una Declaration on globalización Social Justice equitativa for en a el año fair 2008 y la globalization Declaración del Centenario and for de la on the Organización year Internacional para el Futuro 2008 del and the Trabajo en el ILO Centenary 2019 Declaration reiteran la on the importancia del future of diálogo work social of para construir 2009 una conexión 19 social y una reiterate economía the productiva. importance of social dialogue in building social cohesion La and a participación y la productive consulta en el economy. centro de las Participation normas and de la Organización consultation Internacional in the sobre center Seguridad of y the Salud en el normative Trabajo. of Hasta the ahora he venido hablando ILO de lo que es on el social diálogo social con un security carácter más general, que lo at work. podemos vincular a todos los ámbitos Uh, laborales. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que es la let's seguridad y la salud en el focus trabajo, on the ya que occupational nos safety and encontramos en la health Semana de la Seguridad y la Salud. in the ¿Qué framework of convenio this tiene la celebration. Organización What Internacional del Trabajo donde conventions resalte la importancia de este ILO diálogo has social en where seguridad y en salud en it el trabajo? highlights the Tenemos importance el of convenio this sobre social seguridad y dialogue? salud de los We have trabajadores the de Occupational 1981, el convenio Safety número and Health 155, Convention of que 1981 insta a poner of en práctica una number política nacional de 154 seguridad y that salud en el implement a trabajo national formulada, occupational safety and aplicada y health reexaminada formulated, en consulta implemented, con las and reviewed in organizaciones más consultation with the representativas most de las personas representative empleadoras y de las organizations of personas employers and trabajadoras, workers, que tengan en cuenta la which take comunicación y la consideration the cooperación en los communication, diferentes cooperation niveles at y different que levels, precise las funciones y and that responsabilidades specify all the respectivas en materia de functions seguridad and y salud en el trabajo responsibility de of las occupational autoridades públicas, los safety and empleadores, health los of trabajadores y the otras personas public interesadas, authorities, teniendo employees, en workers, cuenta and other el persons carácter involved, complementario de taking tales into account responsabilidades.
Además, the este nature convenio of these número responsibilities. 155, uno de los convenios más This fundamentales en convention, materia de seguridad y salud en el trabajo, that is one of the establece most que las fundamental, disposiciones necesarias a established nivel that the de los necessary lugares de trabajo arrangement at the para workplace permitir que level los trabajadores y sus enables representantes workers and their cooperen con los empleadores representatives en to el ámbito de cooperate with the seguridad y salud employers en on el the trabajo, field of proporcionar occupational safety and información health, adecuada y provide formación adequate apropiada information y and permitir que todos los appropriate trabajadores o sus training, representantes estén enable habilitados all para examinar workers todos los or aspectos their de la seguridad representative y la to salud be en el empowered trabajo to examine and be y que consulted on sean all con aspects of resultados the al respecto. occupational Es decir, safety and lo que health vamos a hacer at es work. que a través de este diálogo Through social this no social únicamente dialogue, sea consultada la parte not empresarial o only la parte the gubernamental, the sino que governmental la or parte employer's part trabajadora también va a may be tener un consulted, papel but fundamental also the en el workers will desarrollo have de esta a materia. fundamental role in the development of Otro all these convenio que tenemos conventions. al respecto en Another materia de seguridad y agreement salud that en is el very trabajo es el important convenio in número 161, it's the Convenio sobre Occupational los Health servicios de Services salud en el Convention trabajo. of ¿A qué nos 1985. lleva este convenio? Este convenio This nos indica la calls necesidad de la consulta con for las the need organizaciones of de empleadores y de consultation trabajadores with the most más representative representativas en la employers formulación, and workers aplicación y reexamen organization in the periódico de una formulation, política implementation, nacional and coherente review sobre of a servicios de coherent salud national en policy el trabajo. on Y además occupational también la health cooperación services, y la the cooperation and participación del participation empleador, of the los employer, trabajadores y sus the workers, and the representantes en la representatives aplicación de las in the medidas relativas implementation a la of organización measures y demás aspectos concerning de los the servicios de organization salud en and el other trabajo aspects of sobre una base occupational equitativa. health services Entonces, uh, como vemos, no solo hablamos de diálogo on an social en la toma de equitable decisiones, sino basis. también en los servicios de salud en el trabajo, elemento fundamental So this is a en very la fundamental actualidad en la element que nos nowadays encontramos. in this context. Otro convenio, Another que agreement aunque sea el tercero que mencione, no pierde importancia absoluta, sino that una is gran still very relevancia, es el important convenio sobre el is marco the promocional para la promotional seguridad y salud en framework el for occupational trabajo, el safety and health convenio, el llamado convenio convention, número so-called 187 de la Organización Internacional del Trabajo. 187 ¿Qué nos convention. dice este convenio? Este convenio promueve una This cultura nacional de convention promotes a prevención en materia national de preventive seguridad y de safety salud and health basada en culture el based on diálogo social social. Es decir, dialogue. ya nos lo está diciendo, debe estar basada esta cultura de This, prevención en el this diálogo social. prevention culture Insta que must se be celebren based on social dialogue. consultas tripartitas And it sobre la calls for a formulación y tripartite aplicación y reexamen consultation on the periódicos formulation, de una política implementation, and periodic nacional review coherente of en a materia de coherent seguridad y national salud en el trabajo y el occupational safety and establecimiento, health mantenimiento, policy, the desarrollo progresivo y establishment, reexamen maintenance, periódico de un progressive sistema development, nacional de and regular seguridad y review salud en el of a trabajo, national así como la elaboración, occupational aplicación, safety control and y health reexamen periódico de un system, programa nacional as well as de the seguridad y development, salud en el trabajo. implementation, monitoring, Establece que el and periodic Sistema review of a Nacional de national Seguridad y Salud en el Trabajo occupational safety incluye at disposiciones work para program. promover a It nivel de la includes empresa la provisions to cooperación promote entre la at all dirección, the los levels trabajadores y sus the representantes cooperation como between elemento management, esencial de las workers, medidas and de the prevención representative relacionadas as en el an lugar de essential trabajo. element Como vemos, of da the un paso más. workplace-related O sea, preventive nos measures. habla ya de So, programas nacionales, de sistemas nacionales de so there seguridad are y salud en el national trabajo focalizados systems en un focused diálogo social. in a social dialogue. Hemos hablado hasta ahora We de qué have es el diálogo social, qué papel tiene la Organización now Internacional talked del on Trabajo en el the diálogo role social, qué convenios, qué normas of the social internacionales nos mencionan y nos regulan este diálogo social. Pero ahora vamos a hablar a nivel nacional, en este caso a nivel de México. ¿Qué papel tienen los interlocutores sociales en la construcción de una cultura the role de of the social prevención en partners materia in de building a seguridad y de preventive salud? safety and health culture in La Mexico. participación de los The interlocutores participation sociales of en las the ordenanzas de seguridad y de salud stakeholders en el trabajo in ayudan a the la creación de una cultura occupational sólida de safety prevención and en health materia de at seguridad y work salud que requiere la requires the participación de las involvement of organizaciones de employers empleadores y de trabajadores en and la workers' gobernanza de seguridad organization y de salud. in Los the interlocutores occupational sociales safety pueden tener and intereses health y at perspectivas work. diferentes. Social La partners may have consulta y el different debate perspectives. tripartito puede Tripartite contribuir a consultation and mejorar la discussion comunicación y a can contribute comprender to mejor improve las communication preocupaciones y las and a better limitaciones que understanding pueden of the tener las concerns partes, and constraints that the así parties may have, estableciendo el camino para establishing emprender thus acciones the conjuntas path y to acordadas have para el desarrollo de una actions cultura de colaboración en together cuyo of marco se a pueda collaborative abordar los culture retos en materia de in which seguridad all y de the salud en el challenges trabajo. of Es occupational necesaria safety una and health coordinación at work estrecha are entre todas addressed. las partes Close coordination interesadas para among definir all los propósitos, las stakeholders is prioridades, los necessary to objetivos y define las common metas aims comunes
priorities, objectives, and goals in order to strengthen the national occupational safety and health system, enabling a more efficient use of all the available resources. What do we need? There must be an open communication because the interests of all the stakeholders are different. And if we don't communicate each other, we are not going to know which are the interests of each part. And we will not arrive to an agreement of the whole of the people involved in the social dialogue. La adopción de políticas de seguridad y de salud The adoption of policies of occupational safety and health. De los trabajadores the Occupational Safety and Health Convention of 1981 and number 155 and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention of 2006 call for the adoption of a coherent national occupational safety and health policy that should be built through tripartite consultation and debate, which confers legitimacy and favors its implementation. And this will make us strong to implement this policy. It has to include, as minimum, the government's commitment to the prevention of occupational accidents and diseases, the basic principles guiding national actions on the field of occupational safety and health at work, and the areas of the areas for action on the occupational safety and health. Authorities, employees, and workers and their organizations, recognizing the complementary nature of these responsibilities. How can we apply these conventions in an efficient way? A comprehensive and functional regulatory framework should cover all workers and all branches of economic activity, address all the risks related to occupational safety and health to which all the workers may be exposed. It also includes a single general law on occupational safety and health at work, laws and regulations complementing these laws, technical standards and codes of practice, complementing the legislation by providing more specific guidance to employers and works on how to do them, and collective agreements, which is the result of negotiation between employers, workers, and their respective organizations. In formulating the OSH legislation, the integration of social dialogue at various levels is conducive to sustainability, even if the legislation is complex, because we're going to start from the more general up to the most particular parts, having into consideration all the stakeholders, so we can know all the existing needs and what are the measures that we can take in order to reach our goals. At the beginning, we called of the COVID-19 effects and how this social dialogue has been promoted and helped for the management of the pandemic. We have some results here. The pandemic-19 is related with the increase of bipartite and tripartite agreements in order to mitigate the risk of contamination in the workplace. 83% of the union poll has adopted a social dialogue as a response of the pandemic, as well as 83% of the union poll has participated in tripartite consultations. 59% of the 133 polled countries, the tripartite dialogue has place in response of the crisis of the COVID-19 pandemic as a measure. In a world poll, the union indicated that the COVID-19 had increased the impact of the occupational safety and health within its
collective negotiation agenda. All these agreements have centered in these points: the requisite to risk evaluation, risk assessment, the agreements of telework, the disposition on systematic proofs and vaccination. These will be key elements of the negotiation, and thanks social dialogue, there has been las crisis que se sufrieron en los diferentes lugares de trabajo the derivados de crisis una pandemia mundial. derive from a Promover el pandemic. cumplimiento de la Promote legislación. the fulfilling of the legislation. Hemos llegado al punto de We cómo have se reached crea la the point normativa, not only to cómo how se these realizan los norms are acuerdos, pero created, ahora no how nos the podemos quedar aquí, agreements porque la are normativa existe, pero created, debemos promover su cumplimiento. how Y aquí, to en la promote promoción its del fulfillment. cumplimiento, el diálogo social también nos puede Social ayudar. dialogue is Los also very important in interlocutores this part. sociales son actores clave en The las social iniciativas, partners en are los planes y key en las stakeholders actividades para in promover y initiatives, plans, and supervisar y activities to hacer promote, cumplir monitor, la and enforce legislación pertinente en materia de relevant seguridad y de salud en el trabajo. occupational safety and ¿Cómo? health at A work través de la legislation colaboración y el by apoyo a las actividades de la collaboration inspección de trabajo and y support otros for all mecanismos the para promover el inspection cumplimiento de la activities, legislación. other Pueden mechanisms ser to servicios de promote asesoramiento, compliance, repertorios de such recomendaciones as prácticas, advisory requisitos services, code of contractuales, practice, contractual actividades de requirements, sensibilización e incentivos que tienen un mayor impacto awareness raising cuando los activities that desarrollan have a greater conjuntamente impact las when they are organizaciones y los developed empleadores junto con jointly las by the organizaciones employees de los and the trabajadores. workers' organization. Un órgano tripartito que A funcione para tripartite garantizar la organ consulta y la colaboración. to guarantee the El diálogo consultation and social en collaboration. materia de seguridad y de salud en el trabajo Social se lleva a dialogue cabo in en occupational numerosos safety países. México es un ejemplo and de health ellos a través de is comisiones been in consultivas. several En countries. México Mexico is contamos a an nivel example. nacional con el COCONAS, At que es el a encargado de dar national level is the prioridad a este COCONAS diálogo social entre that las tres has partes existentes y poder prioritized llegar a this acuerdos dialogue que between the garanticen la three seguridad y la salud parts en el trabajo. that guarantees En este occupational sentido, el safety and convenio health at work. 187 The insta el establecimiento de un 87, órgano the o órganos 187 consultivos convention tripartitos de call for ámbito the nacional para establishment of a tratar las national cuestiones tripartite relativas a advisory la body or seguridad y la bodies salud en el to deal trabajo. with Estos occupational órganos safety tripartitos and health at pueden work. ser denominados These consejos, tripartite comités, bodies se han establecido en muchos have been países y established lo que in hacen many es que countries, proporcionan un and they foro que los provide a representantes del forum for gobierno, ya sea el representatives of Ministerio de Trabajo governments, o otros ministerios o whether instituciones the públicas Ministry of que Labor tengan interés en los temas en que se estén or tratando, other public así ministers como los empleadores interested y in los these topics, trabajadores, as well as debatan workers and regularmente sobre la employers, seguridad y la salud en el trabajo, garantizando la discuss consulta sobre cuestiones relevantes occupational safety and health, ensuring periódico de las consultation políticas y on programas relevant de la seguridad issues y la and a salud. periodic La review of composición tripartita puede ampliarse occupational para incluir safety a and health representantes de policies otras and programs. instituciones. The Es decir, la tripartite figura de la composition may be comisión expanded consultiva to o include consejo representatives consultivo o of comité. other No tenemos que institutions. pensar que es una figura We don't have to única. think that El it's convenio 187 lo regula, an pero only existe figure. apertura para que no It is siempre open. tengan que asistir las mismas personas, sino que dependiendo de la materia So que se esté depending tratando, on pues the habrá issue that ministerios they are o dealing with, secretarías there que will be tengan un interés ministers más that centrado will y have que a more acudan en un center caso y en otras interest reuniones no. Pero lo that importante es que accompany esas the reuniones dialogue se in some mantengan y other esas reuniones se reunions and in mantengan others de no. manera But the periódica important para is que that pueda these haber un reunions reexamen de have lo que se haya been adoptado taken como place parámetros para regularly. ver si está funcionando So o no está all the funcionando. agreements may Aquí be se comenta evaluated. un ejemplo de Brasil, For pero example, in también Brazil podemos comentar el ejemplo de México, ya que or como in estamos en Mexico, México, creo que hace bastante referencia al caso y el número de integrantes en México es the de number of 6 miembros participants por is cada 6 una de las members partes, 6 for miembros por each parte part, del gobierno, 6 miembros por la 6 parte members empleadora for the y 6 governments, miembros por la for parte the trabajadora. Pero workers, eso no and quiere for the decir que este employees. esquema de But that integrantes doesn't se mean siga that en todos this los scheme países. En otros is países the same at all están integrados countries. por otros números diferentes. Lo que Each quiero country decir has es que its se own puede adaptar a la representatives, realidad de cada uno de los países, and pero que lo this can be importante es adapted que to the reality of contemos each con estos country. órganos de consulta. But the important thing is that we have these Las funciones de estos consultation órganos también organs. varían considerablemente. The tasks
of these organs vary from one country of another, and they can have a consultative role, definition, a policy definition, priorities and plans of national actions, as well as on the formulation of laws and regulations. And they may be decisive on the formulation of laws, even to arrive to agreements. All the commissions, within all the commissions, there are forums. Uruguay, for example, the way of arriving to an agreement is in consensus. And if the commission does not arrive to a consensus, there is no regulation. There are some other formulas, absolute majorities, etc. The important is that the dialogue is still going on, and to take important measures regarding occupational safety and health at work. All the commissions, there are some other relevant activities on the stakeholders on social dialogue. That could be an orientation and technical assistance. For example, the ILO, we are invited in several occasions to these committees or to give our technical assistance regarding regulations. It could also be sensibilization campaigns to inform and familiarize employers, workers, and communities, their duties and responsibilities. There can be also research in occupational and safety and health, as well as to gather data and information on occupational safety and health. These consultation organs are fundamental if we want to guarantee a decent work from the standpoint of view of the occupational safety and health at work, because it's within these organs that we can see what problems are arising and how are we going to apply all these regulations. We are talking at the workplace level. So we went from the international level to national level, and then we are going to the workplace level. The cooperation between employers and workers for an effective occupational safety and health management. We cannot forget cooperation, bipartite cooperation between employers and workers. The role of employers and workers, rights and responsibilities, basic rights and responsibilities. We cannot forget something fundamental. Both parties, employers and workers, they have responsibilities to fulfill and also have rights. Both parties must fulfill the regulations. From the responsibilities of the employers, they must guarantee that the workplaces may be safe and don't have any risk for occupational safety and health for workers. They have to guarantee as well that the agents and chemical, physical, biological substance does not mean risk for the workers. They have to administrate the personal protection equipment. They have to guarantee that the workers and its representatives may be consulted, informed, and they receive the training on occupational safety and health at work. The rights and works the rights and responsibilities of the workers. They have the right to interrupt a work situation by belief for a reasonable motive that it is an imminent risk and for its health or life in unjustified consequences. So to stop the activity.
right to receive the adequate information and appropriate training, right to inform and to be consulted on all the aspects related to the occupational and safe and health at their workplace. They have the obligation to cooperate with the workers in the occupational safety and health at work, like fulfill the instructions and procedures, use correctly all the personal protection equipment, inform any risk situation while working. In order to guarantee the cooperation between workers and employees in occupational safety and health at work, the participative agreements are related to a better practice of management in the occupational safety and health at work, better results, and a decrease of the accidents at work and professional diseases. Cooperation between workers and employers, whether there is a decrease of risks by an open communication between employers and workers, as an explanation, because there are sometimes that employers, because they don't do the daily activity, does not know the risks, the risks that the worker does know because they are working daily with those risks. So if they have an open dialogue between the employers and the workers, this will make that the company will take some prevention measurements and to prevent accidents, which is actually our aim through all this process of establishing a social dialogue. As well as 64% less of accidents, as well as 58% less of hospitalizations, and the workplace to promote that the workers commit to a positive culture on occupational safety and health. More than 2 million workers around the world feel that they cannot notify of all the problems without the risk, without fear of retaliation. Throughout all this, we are superiores, decimos que está ocurriendo, los superiores hablan con las personas trabajadoras. Pensamos que a lo mejor no es algo tan difícil de abordar, pero sí es algo difícil de abordar. We may think that that it's not that difficult to make a dialogue, but it is actually a problem because they fear of any retaliation. That is why it's so important to promote a social dialogue, an open communication. That is why it's so important to be more flexible in authoritarian without any negative consequences. Simply there are circumstances that are given and circumstances that we must treat to guarantee safety organization. In order to promote occupational safety and health at work, are a logical and useful tool to promote continuous improvement to performance within the organization. They include a set of actions and processes that establish, monitor, and evaluate the organization's effort in order to keep the workers safe and healthy. The element keys for successful implementations are the integration of the occupational safety and health at work management systems into the overall management of the company, as well as ensuring both the commitment of the management and the active involvement of workers in its joint implementation. Nowadays, all the companies must have implement and promote, based on social dialogue, the occupational safety and health at work in order to decrease all the risk, accident, and occupational diseases at workplace.
hacemos o cómo deben los trabajadores how does the workers participar en un proceso de participate evaluación de in an riesgos. evaluative risk Como parte de la gestión de la seguridad y la process. protección de trabajo, esta gestión que debemos This incorporar dentro risk de la gestión general de assessment las empresas, los that we must empleadores deberían incorporate, realizar periódicamente una employees evaluación de riesgos que incluya should la periodically identificación de los carry out peligros, a risk la assessment, evaluación de los including riesgos the asociados y la adopción identifications de of medidas those razonables risks, y the proporcionadas para assessment controlar of dicho the riesgo. associated risk, Una the evaluación de los adoptions riesgos of bien hecha, measures to ¿en qué nos control those ayuda? Pues risks, contribuye a and la this protección de la contribute salud y el to the bienestar de los protection of trabajadores y workers' beneficia health a las empresas a través de una and well-being, mejor benefit organización also de las the prácticas de companies trabajo, through con un better posible organization of aumento de work la practices, productividad. with a Esto possible es un punto que no increase se in puede olvidar. Las empresas productivity. que This is very tienen important. índice de accidente de trabajo, Companies that has índices de accidente de trabajo y enfermedades profesionales en su professional, conjunto, índices de occupational siniestralidad menores, son las diseases empresas más productivas. and Estamos occupational en un accidents evento con that have el the Centro less of this, Interamericano de Estudios de Seguridad they are more Social y la productive. Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ellos más que nada son quienes nos pueden decir cómo afecta la Here siniestralidad at laboral the Inter-American a la Conference on seguridad Social social, Security pues and a the través de los Inter-American pagos, Center for a Social través de los Security Studies costos y can muchos tell us elementos que incluso en how determinadas empresas un how accidente ha is it llevado al cierre important de la propia accidents empresa, and debido occupational a los health costos derivados de poder atender esa circunstancia. Entonces, aquellas empresas que tengan those índices companies de siniestralidad that have nulos o mínimos less en or donde está minimal controlado, la accident productividad in está demostrada que es mucho productivity más elevada. is much more elevated. Los empleadores deben asegurarse Employers de que los should ensure trabajadores that y the o sus workers representantes and their participen representatives are fully plenamente en el proceso de evaluación de riesgos, involved ya in the que risk disponen de la assessment información process útil sobre cómo se because they realiza el have trabajo, useful lo que information on how the work constituye is que a la carried out, evaluación de riesgos sea más rigurosa y which eficaz. contributes Aquí to a añado lo que more comentaba effective antes. risk assessment. Nosotros a And veces, incluso los sometimes prevencionistas, estando en los comités de preventionists seguridad y de salud, being hay in these determinados puestos de trabajo en los que no los committees desempeñamos y no estamos ahí en el día a día. Entonces, esa that we comunicación don't abierta know de una what persona is going on trabajadora the day que on se a daily sienta libre de basis. poder comunicarnos un So riesgo if a existente va worker a feels ayudar free de to manera communicate general all a the la risks, mejora de todo it's el going to proceso. help to improve Ya the por último improvement of all finalizo, les doy the las gracias company. a todos por Thank este you very tiempo de much. atención. Espero les haya sido I útil. hope La idea que this hemos may tenido be ha sido useful. hablar de los conceptos de diálogo social, cómo The podemos llevarlo a idea nivel that we nacional have y ya is cómo to talk podemos on the llevarlo a los concept of centros de social trabajo dialogue y and qué how can we finalidad tiene este take them diálogo into social. the workplace Muchísimas and what gracias is a the todos. aim of this social dialogue. Muchísimas gracias a la maestra Thank you Paula very Álvarez much, por la Paula ponencia. Álvarez. Le Maestra agradecemos mucho Paula su Álvarez, tiempo. Y thank a lot your queda time. claro que el diálogo social es un It is eje clear central that social dialogue is para a establecer fundamental estrategias de axis to prevención y establish promoción de la salud. promotion Y strategies cabe on mencionar health, que on el occupational health, retorno de la inversión investment return de programas of encaminados programs proteger focused la to salud de los protect trabajadores y promover la salud workers' de los health and trabajadores. promote workers' health. Los estudios nos demuestran que Studies efectivamente en el demonstrate peor that de los casos hay un indeed in the worst retorno place de la inversión neta, there is a return of pero la gran mayoría investment, de but los in the estudios majority concuerdan of que the studies hay un agree ahorro importante. that there is an important Así save. que hacemos la invitación So we invite a nuestras instituciones to all presentes our que seamos present ejemplo institutions de esas so we condiciones can de be trabajo example of these work que conditions promueven that el promote trabajo decente decent y que work desde and nuestras instituciones emane el ejemplo from within y these esta cultura de institutions promoción the example and this de la salud. promotion health culture may be promoted. Pasaremos a la siguiente ponencia We will a be cargo de la to the doctora next we Patricia will Redondo Escalante. with the next Leeré panelist, un poco doctora Patricia Redondo la Escalante. semblanza curricular. I'm going to read La doctora Patricia summary. Redondo Escalante Doctora cuenta con una Patricia Redondo licenciatura en Escalante holds a medicina degree in y medicine cirugía and surgery por la Universidad from de the Costa University Rica. of Costa Ella Rica. es médico She's a especialista en medical medicina del specialist trabajo, in occupational medicine. máster en seguridad She y has salud a en el master's trabajo in por occupational la safety and Universidad health by Autónoma de the Madrid. Impartió la Autonomous University docencia of Madrid, universitaria por Spain. 20 años She en la has been Universidad de teaching Costa for Rica 20 years at the University y of Costa Rica, and actualmente she's labora currently como jefe working del área as head de salud of ocupacional de the la Caja occupational Costarricense de Seguro health Social. area of the Ella es Costa Rican vicepresidenta del Social Consejo de Security Salud Fund. Ocupacional de Costa Rica She is vice y president también of the tenemos la dicha Occupational de Health contar con Council ella of Costa como Rica, and secretaria we técnica are de la fortunate Comisión to Americana de have Prevención her de as Riesgos en el technical Trabajo. secretary of the American Doctora, le Commission cedo la for the palabra. Prevention of Occupational Risks in Work. Good day to everyone.
to all participants and the panelists. I'm going to share my presentation. Are you watching it? Correcto, doctora. Sí. El problema técnico, ¿verdad? Para mí es un placer estar. It's a pleasure to be here participating in this webinar. And as Dr. Javier said, we have a triple role from the Occupational Safety and Health Council, from the Costa Rican Social Security Fund, which I am going to present an experience that the occupational the Occupational Health Council. First of all, I want to present my country. It's a very small country. We have a population of 5,090,000 people, occupation workers, 2,106,972 people, and an unemployment rate of 13.1. It is a country that has been worried on the workers' health. So I'm going to share this experience. How have we been doing this occupational health from the Occupational Health Council that this year is having his 40 anniversary, that it was created in 1982. That it is fundamented on the creation of the law on the Occupational Health Council. The structure of this Occupational Health Council, we have two levels. The technical and direction decision called Directive Council that has a tripartite body, government representatives, workers representatives, and employers representatives. As a representative of the government's representative, we have the Minister of Labor. We have also health ministry representatives. We have also representatives of the National Institute of Insurance, that is a governmental body that in Costa Rica has its monopoly of work risks, and a representative of the Costa Rican Social Security Fund, that is who is interested in the health of the population in general. We have representative of the agriculture minister and of the industrial chamber. We have also representative of workers that are generally will be of union federations. This council, this directive council, also participate the executive director of the technical secretary that works as a secretary. He has voice but not vote. And in this operative level, we have a technical secretary formed by approximately 15 people, and its responsibility is the design and execution of technical actions, review the national politics and institutional politics. At the same time, this council, what does it do? Well, promote better work conditions. Nationally, it makes all the regulation on occupational health in workplace, and also prepare law projects and regulations, and also
inform, train, and all the prevention at the workplace. The main fulfillments of this council in these 40 years, and that they are product of all the activities of social dialogue, where there exists a consensus, an agreement. At least I have participated in this council the last 20 years, and I can assure you that one or two times we have had several discrepancies in these three parts, and all the projects and all the things that we dialogue in this council is made by consensus. The main achievements is the technical legal framework for occupational safety and health elaboration, the consolidation and strengthening of institutional and company structures, as such as occupational health commissions, as we call it as in our country, and the occupational offices, which is a fundamental instrument for implementing occupational risk prevention and the promotion of health and well-being at the workplace. We have also the generation of a preventive and promotion culture of safety and health at work. And in the past years, in the past 10 years, we have deepened in the research, which is a fundamental role to define priorities and reorientate projects, as well as to organize campaigns of information and divulgation. As well, we have, and it is very important for the decision making, the annual report of accidents at work, occupational accidents. I wanted to present you a little bit some of the projects that we have developed within this Occupational Health Council. We have this educative strategies to prevent, to propitiate prevention attitudes in a pre-scholar level. We thought that in the childhood, it is very important to introduce the concept of safety, health, and work at work, where we have in the Children Museum we have some policies as safe neighborhood, safe school, so the children can be learning the importance of prevention and the safetyness in their future as workers. Also, in the midst of the pandemic, we make the COVID seal, that is, they promote the workplaces, the safety workplaces to promote the workers' health. What we do is that companies and institutions have to fulfill a minimal requisite in order to have this seal, this COVID seal, to guarantee the health of workers, and also that the healthy measures are taken to prevent this illness in the workplace. In these years of pandemic, we had a divulgation campaign called Balancear la Vida and Work. Balancing life and work is an art. Focus on telework, and where there was a lot of
of emphasis was made on mental health and work, as well as the implementation of active pauses during telework, as well as the great challenges that we have assumed from within this council is a work centers portal, where our aim was to have in each workplace each health occupational health commission would have a tool to identify all the activities that has done, and also for the occupational health council could systematize all this information to help us in the decision making, to prevent occupational risks at workplace. I would like to show you a lot of more of the things we have achieved from the Occupational Health Council, in which social dialogue have been the main issue. I leave you here our social media, where you can go and through Facebook, Instagram, our webpage, or through our YouTube channel, where you could find all the campaigns and all the tools that we have developed. We have some webinars as well. So you can see all the topics that we have been discussing and all the activities we have been implementing in all the country. So I'm going to talk as well of the Costa Rican Social Security Fund experience, that is also a member of the Occupational Health Council, and it is the institutions that attends all the workers' health. This institution has actually 62,000 workers, where 55.1 are women, with a age average of 35 years, and this population is classified in 4 occupational groups, in 26 occupational subgroups, and in 587 occupation profiles. So you can see the amount of occupational risks that we could have. We are distributed in 300 work units in all the country, and from where 87.5% of the working population are in health services, service providers, and 11.5% are in the production unities. We have a high percentage of our tools. We make them ourselves. We do medicines, clothing. So we have an industrial part that has very different risks of regarding the units of health services providers. And we have also the central level, which is the financial unit production. We pass from the tripartite bodies to the bipartite body, in where our institution, we have 6 management, and the occupational health is run by the administrative management through the
direction of work well-being, that it's the only one, the only unit of all the institution that is thought for the workers. It's the only institution that works for the workers. And there is where the occupational health area is where we have the responsibility of health at work. We also have a regulative framework. The first one would be our political constitutions, all the ILO agreements. El 155, el 161, el 187 no están ratificados por nuestro país, pero esto no significa que los tomemos como recomendaciones y los hemos tomado muy en cuenta. También tenemos nuestro código de trabajo, que en el título cuarto está la ley 6727, que es la ley de riesgos del trabajo. Tenemos todos los decretos y reglamentos que se han establecido desde el Consejo de Salud Ocupacional, que son aproximadamente 48, y a nivel ya propiamente en la institución, tenemos lo que es la normativa institucional, tenemos la normativa de relaciones laborales, que fue hecha por un convenio colectivo, que en el 2010 por primera vez se introdujo un título completo dedicado a la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una política de salud ocupacional y tenemos una política de gestión de las personas que cuentan con 2 lineamientos exclusivos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Entonces, ¿cómo se aborda la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social? Tenemos, ¿verdad?, que a través del área de salud ocupacional, que es el ente conductor en esta materia y la responsable de propiciar los entornos de trabajo seguros y saludables y productivos con acciones relacionadas con la vigilancia de la salud de sus personas trabajadoras, la aplicación de las diferentes técnicas para la gestión y el control de los factores de riesgos en el trabajo, así como velar con la aplicación de la normativa vigente o coadyuvar con los niveles jerárquicos institucionales para que se aplique toda esta normativa. Entonces, de esta forma, tenemos una gestión de la seguridad y salud en el trabajo desde una conducción central, pero a la vez tenemos una gestión regional y tenemos una gestión a nivel local. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la estructura preventiva en salud ocupacional, en donde, como les decía, tenemos el ente conductor, que es el área de salud ocupacional, que esos numeritos corresponden al número de personas trabajadoras, ¿verdad? En este momento somos 6 personas. Bueno, la semana pasada se nos unió una persona más, una trabajadora social, que es multidisciplinaria, en donde tenemos médicos del trabajo, enfermeros laborales, ingenieros en seguridad y salud en el trabajo, y ahorita que tenemos una trabajadora social y también contamos con un psicólogo. Tenemos los supervisores regionales que están, nuestra institución está dividida en 7 diferentes regiones y en cada una de estas regiones de las unidades prestadoras de servicios de salud, tenemos un profesional en salud ocupacional que es el responsable de conducir y supervisar todas las unidades que tienen a su cargo en el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Y a la vez, en un nivel local, tenemos oficinas de salud ocupacional que quisiéramos tener en todos los 300 centros de trabajo. Actualmente tenemos solo 27 oficinas, de los cuales están en algunas áreas de salud, en algunas unidades administrativas
Y en los hospitales, en todos los hospitales más grandes del país, tenemos 29 hospitales, pero por lo menos en los 9 hospitales más grandes tenemos profesionales en salud ocupacional. Tenemos las comisiones de salud ocupacional. En este momento estamos en el proceso de elecciones, se eligen cada 3 años y tenemos la fe que vamos a aumentar el número. De momento estábamos trabajando con 148 comisiones y pues esperamos poder tener más, sobre todo en las áreas de los niveles administrativos, que es donde participan menos o donde tenemos menos estas comisiones bipartitas. Y tenemos lo que nosotros llamamos, o lo que podemos decir, que son los servicios de salud en el trabajo. Nosotros le llamamos médicos de atención integral al trabajador, ¿verdad? O en otros lugares se llaman como médicos de empresa. Así lo llamamos. Tenemos 132 médicos, no todos son médicos del trabajo, algunos son médicos generales que han sido capacitados por nosotros desde el área de salud ocupacional para que ellos entiendan esta relación entre la salud y el trabajo, ¿verdad? Y puedan realmente identificar los riesgos a los que están expuestos las personas trabajadoras en sus lugares y cómo prevenirlos y ya cómo atenderlos en caso de que ya tenga alguna consecuencia para la salud de las personas trabajadoras. Y tenemos lo que les voy a explicar más adelante, lo que es un sistema de información en salud ocupacional que tenemos unos 5 o 6 años de estarlo elaborando, ¿verdad? De estarlo planeando, buscando su presupuesto. Y ya en octubre del año pasado, pues pudimos poner en práctica o en ejecución el primer módulo de este sistema de información. Entonces, ¿cuál va a ser, verdad, el soporte técnico que tenemos en la caja para la gestión de la prevención de los riesgos laborales? Bueno, como les decía, de una forma integral, abordamos todo lo que es la parte de psicosociología, lo hacemos a través de la psicóloga, de las enfermeras laborales y la trabajadora social. Tenemos todo lo que es la parte de seguridad e higiene y tenemos todo lo que es la parte de medicina del trabajo. Ellos trabajan de una forma integrada. Nosotros desde el área de salud ocupacional hacemos evaluaciones anuales de la labor que se están haciendo y no se evalúan por separado, sino que se evalúan como la gestión del centro de trabajo, para lo cual tenemos o hemos elaborado el manual para poder estandarizar de que todas nuestras unidades, ¿verdad?, apliquen la seguridad y salud en el trabajo bajo los mismos lineamientos, bajo las mismas directrices. Entonces tenemos este manual para el programa de seguridad y salud en el trabajo con un enfoque de sistema de gestión de prevención, en donde este manual tiene varios componentes, ¿verdad? El primero va a ser el compromiso de la máxima autoridad del centro de trabajo. Si la máxima autoridad del centro de trabajo no está comprometida con la seguridad y la salud en el trabajo, por más estructura preventiva que tengamos en este centro, no lo vamos a lograr. Entonces, hemos apostado, ha sido la labor más difícil, ¿verdad? Porque muchos directores de hospitales dicen, para mí esto no es importante, tengo que atender una población, pero esto ha sido una labor muy grande, ¿verdad? Lo que es la sensibilización y llegar a obtener el compromiso de la máxima autoridad. Tenemos, ¿verdad? En este manual se dicen cuáles son las funciones de cada una de las diferentes instancias de la estructura preventiva y cómo la deben de desarrollar.
Después tenemos todo un apartado que es de la gestión de los riesgos laborales, ¿verdad? Cómo deben ser identificados, cómo deben ser evaluados los riesgos del trabajo, con los instrumentos y herramientas que se han elaborado desde el área de salud ocupacional. También tenemos todo lo que es un apartado para el registro, investigación y seguimiento de los accidentes y enfermedades laborales. También otro apartado que se les indica, ¿verdad?, cómo hacer la asesoría para la atención de proyectos y servicios de construcción, remodelación, mejora o mantenimiento de la infraestructura y los equipos desde un punto de vista de la salud ocupacional, aunque ya en la institución se tienen instancias específicas que atienden estos rubros, pero nosotros les damos las asesorías desde los 3 diferentes niveles, central, regional y local, en el campo específico de la salud ocupacional. También tenemos todo lo que have con la promoción de la salud laboral y all the things that have to do with health promotions at the workplace and the prevention of occupational diseases. This is made through all the occupational health, occupational doctors. We also have a guideline from within this handbook of how this sensibilization and this training is made to workers. We have also, this may be the most important thing, of the prevention management. We make a management, an occupational health and safety performance evaluation process. So each workplaces fulfill all the regulation. What does a professional on occupational health is doing, whether they are fulfilling their tasks, and how the health surveillance is taking place of the workers. We also have a continuous improvement of all the tools and all the policies. And we do this after the results of the evaluation process in order to improve and control the risks, occupational risk in each unity. This has been our last research. And in this handbook is focused on our institutional occupational health system, that is a system with technological tools for the preventive management and health surveillance of workers, with 2 main issues, emphasizing the improvement of work conditions, the report of occupational risk and accidents, the research on incidents, the attention of people with health damages, and the attention of extreme violence cases. So we have a clinic and an administrative part, where the main issue is the workplace. In this system, we will have 5 different modules. We have the first one, the register of occupational diseases and risks. En donde vamos a ser la primera institución en el país. We are going to be the first institution that we will have a formalized information of violence, the part of
occupational health surveillance. De prestación de servicios de salud. Y en esta experiencia, and in this experience, we really use this social dialogue because we had to make several negotiations with all the institutions and all the stakeholders, because these systems take information more or less of 10 different systems, and that has been consolidated to obtain the information of our workers in order to have a better make decision. So to conclude, I show para la identificación de riesgos, ¿verdad? Ahí ya hacemos las diferentes valoraciones, ya no sale cuál es all the ways in which we have to organize our information. Como lo podemos ver por toda la institución, ¿verdad? También tenemos la priorización de los riesgos. We have the prioritizing of risks, that we can make it regional, local, or national framework. We also have this of how are we going to do the risk identification. So this has been our experience and all the effort that we have made to fulfill all the agreements of occupational risks, to minimize them, to control them, and to have healthy workers, and to have results at the workplace. I finish with this. Thank you very much. I hope this may be of interest. The experience that we have from a very small country that has achieved health of the workers. Muchísimas gracias, doctora. Thank you very much, doctor. Ponencia. Thank you very much. Además, recordamos a nuestro auditorio que el día de mañana, a propósito de la presentación de la doctora Patricia Redondo, tendremos experiencias de otros 3 países. Entonces, los veremos mañana a las 12 del día, igualmente, horario de México, para escuchar este panel con experiencias de Estados Unidos, Colombia y Argentina. Leemos en el chat algunas inquietudes. Estaremos pasando una muy breve sesión de preguntas y respuestas, ya que estamos sobre tiempo. Las preguntas técnicas que tienen sobre las ponencias y sobre la información, ya mis compañeros han estado contestando en el micrositio de la CAPRT. Ahí vamos a montar la grabación de las ponencias del día de hoy, junto con los materiales. We're going to upload all the materials and all the presentations. En la sesión de preguntas y respuestas tenemos particularmente 2 preguntas. We have 2 la primera es, questions. me voy a permitir leerlas, perdón. Dado que el empleo informal es mayoritario, al menos en México, taking into consideration that informal y la salud work in Mexico is really big, ¿tiene la OIT who has the responsibility to take the health of these informal workers? En el caso de los trabajadores informales. Among who would be the tripartite dialogue in this context of informal job? Dice, ¿qué importancia tiene el diálogo the second question is, what is the importance of tripartite dialogue in the promotion and of en una dialogue sociedad en la que predominan a society las relaciones atípicas laborales? Y por relaciones atípicas laborales asumo que se refiere igualmente work al trabajo conditions. informal. So Maestra, si I nos think puede that is apoyar, informal job conditions. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las preguntas realizadas. For the questions. Y sí, nos And encontramos indeed, en un país donde la we tasa are de in a informalidad country es that elevada, pero informality justamente rate is tipo really high, de and órganos precisely de these diálogo, de bodies and this consulta puede dialogue, ayudarnos this también consultation may a help us impulsar a que no to exista esa informalidad. Cuando avoid está this comentando, informality. en el caso, voy a hablar especialmente de los comités paritarios, los I'm que se going llevan a to cabo talk en of the los paritary lugares de committees. trabajo,
at entre workplace empleadores y trabajadores. between Puede employers ser and entre workers. empleadores It y can be trabajadores con also los between representantes de los workers, trabajadores. employers, and ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en or caso de que en un workers lugar de trabajo, representative. en un centro de What I trabajo, mean haya is that in a determinadas workplace, personas que se encuentren en la informalidad, sería there may bueno, be la people recomendación at sería que acudisen a informality. sus representantes de Would be good trabajadores para que if estos they temas go to puedan tenerse the en cuenta y estos representatives, representantes también sepan guiarles un poco so this en qué representative may medidas guide them adoptar para poder llevar a in all the cabo measures esta that they garantía have, que hemos they hablado could desde un take primer momento de un trabajo decente, el cual conlleva in también la order to formalidad have a de las decent personas work. trabajadoras en los lugares de trabajo. Con respecto a si existe Regarding whether there's there's exists trabajo respecto a la seguridad social, regulation claro, es on uno de social nuestros security and pilares informal job, fundamentales of el course, it poder is our determinar que one las of the personas most trabajadoras se encuentren important afiliadas y issues. cuenten con un sistema That justo is de that the protección workers social. have a Entonces, just en ese sentido, ¿cómo social podemos security utilizar system. los órganos How can we consultivos de use this seguridad social en el consultive trabajo para personas or que se bodies encuentran en for formalidad? people that are on the Respaldándose y informal apoyándose en los sector? representantes de los trabajadores en este sentido, que para que esas Having the figura poder support of hablar the en nombre del workers' resto de los representatives, trabajadores y because ser they can vocales work de in the estos name órganos of all consultivos. the Muchísimas workers. gracias, maestra. Realmente es Thank you very un much, tema muy maestra. complejo el de la informalidad It's really a en nuestros very países, complex work in principalmente en in América our Latina, ¿no? country, Donde especially in Latin representan America, un where it porcentaje represents a importante very high de la fuerza percentage laboral. of workforce. Y efectivamente hay otros And grupos indeed, ocupacionales there are some other occupational que groups posiblemente no that tengan una possibly representación, pero does not que have a podría existir un representation, tipo de but figura de may gremio, have ¿no? de a kind trabajadores of informales. Sí, informal doctora, representative. la escuchamos, doctora Corrales. Gracias. Thank you. Quería We listen to you, complementar Doctora Corrales. I wanted to un complement poco la temática the sobre theme la on participación. Si participation. bien hemos estado viendo en la mañana de hoy toda la Have estructura que con mucho been seeing esfuerzo all se ha the venido structure that estableciendo a with a través lot de of la efforts have Organización been Internacional del established Trabajo through the y de ILO las instituciones de and all seguridad the social. social security Cuando se habla del institutions. tema de When we informalidad, talk como on estamos informality, comentando aquí, as we are vamos un poco más telling, allá, let's porque go tiene que beyond ver con because factores it also culturales y is also factores related with sociales cultural and social que se factors suman a este that are proceso y a este some with esfuerzo. this process and En this ese effort. sentido, yo Sense, pienso que para poder I ir believe that haciendo el in reconocimiento de order los to diferentes grupos del recognize all trabajo, the occupational debe groups, fomentarse también en there lo que must es la be educación promote básica de las in comunidades. a En algún basic momento se education in habló aquí communities. del We hacer, spoke por here ejemplo, que of desde la infancia Ministry haya of conocimiento Education. sobre los riesgos del trabajo. That is En important ese that from sentido the hay que hacer un childhood esfuerzo y una it campaña de have sensibilización a para poder sensibilization of incorporar risk esos work. grupos que en este momento So we en la have to seguridad incorporate social these no groups cuentan con that representación they don't y have a muchas veces no representative conocen in sus social derechos y security no and they don't know conocen cómo their own acudir rights a las and how fuentes donde se les puede ayudar, to go porque la to the estructura institutions está, that may pero help them el because the reconocimiento de structure los derechos y los deberes we es have to también una recognize obligación de las entidades que recognize all estamos a cargo the rights of the para workers hacerlos y promoverlos en las to comunidades. promote and also to promote them in the Todos sabemos, communities. digamos, el We all cambio que ha know habido a the nivel change that have internacional de been los actores que internationally or the participan en stakeholders los that are procesos que nosotros participating in conocemos. the processes Y that cada we día van know, apareciendo más and each actores day y cada día more van stakeholders apareciendo are las appearing, exigencias sobre and las also herramientas que the tenemos que tools that we utilizar para have el to diálogo. use for El poder dialogue. estructurar algo The que no ability tiene to estructura, valga la structure something that redundancia, does not have es un structure esfuerzo más is allá an y tiene effort que ver con beyond una and is modalidad de related to a participación muy diferente participation a la que estamos modality acostumbrados. Nosotros than the estamos one that we are acostumbrados used to. We are a used to una comunicación por representaciones. communication by Sin embargo, representatives. cuando se hace una Nonetheless, participación abierta, when there is tenemos an que open recurrir a otro tipo de representation, herramientas. we have to use other Entonces, por tools. ahí están estudios para There detectar are las some necesidades research a nivel to comunitario, detect a nivel de needs los in lugares a donde nosotros regional consideramos level que debe investigarse y promocionar and to alguna promote medida o some alguna measures tendencia de comunicación que sea muy some activa way y of que verdaderamente communicating refleje las that necesidades de las are active personas. and that really El reflects the problema es que needs of the muchas people. veces The problem is that cuando se several hace el times that proceso participativo, when this participatory el process is proceso made, this representativo, representative la process is intención made, y la the idea en aim el and the camino idea se convierte en otra cosa. Todos sabemos it cuando nos turns representa alguien que doing hemos elegido, a something veces else. hasta por elección popular,
cuando esa persona when habla, these nosotros tenemos la people, this sensación de decir, representative is ese no nos speaking, representa. we have the feeling to Entonces, say esa this one is not ausencia se da representing us. porque This la absence línea is de due because participación en the los diálogos y participation todo in debe dialogues ser una línea must be abierta y de an open participación, line y of participation, las entidades que and all the promovemos el diálogo entities that tenemos promote que the dialogue, procurar we have que las personas tengan acceso a esas mesas de to trabajo, ensure that people independientemente de si are invited to quieren this organizarse dialogue, y tener sus representantes, whether they o si lo tienen they que want hacer to organize and directamente. have their own Es representative, complejo, or pero es un reto del siglo. they want En este to momento, el fenómeno de la go directly participación on está dialogue. pasando de ser Participation esa participación por representación a ser una by participación activa representation de cada uno de nosotros, is y transforming sobre todo itself con el into tema de los a derechos humanos. direct La participation, variabilidad es tal especially with en human esos rights topic. derechos y en The los grupos variability is que such conforman that all the la fuerza groups laboral mundial, of que the tenemos que workers hacer group esa tarea de so big that fomentar we have nuevas to herramientas del diálogo, de saber we cómo have to procesar promote los diálogos, que es those una de las promote cosas those tools importantes, of porque muchas communication, veces vamos a un because several diálogo y times we después go cuando to a se hace la dialogue, relatoría, and then when we se have the ponen summary, ideas que no fue lo que las personas they originalmente add ideas promovieron. that Entonces were hay que not ver in cómo the toda esa original dialogue. estructura de So we have herramientas para procesar to el see that all pensamiento de the las tool, personas y sus all this necesidades tool structure, llegan lo más transparentemente they posible, arrive lo the más most cristalinos transparently hasta los tomadores de decisiones para to que the podamos decision llegar a hacer makers los ajustes in que order to realmente make se the requieran adjustment, para the contar needed con un sistema adjustment. donde se respeten las diferencias y los derechos de las So personas. the rights and Gracias. differences of the people are Muchísimas respected. gracias, doctora. Thank you very much, doctor. Bien, se nos ha terminado el tiempo, Time pero is no quiero over, dejar but fuera esta última I pregunta, would not y like to más bien la voy a dejar de manera avoid retórica this porque al mismo tiempo nos contesta, pero me va a ser answer. relevante. Nos dicen en el chat, In the ¿por chat qué no they say, apostar a la why consolidación de los sistemas de seguridad social cannot antes de we desarrollar modelos de participación social? O bien, junto con ello, se supone que los sistemas de seguridad social están respaldados en las leyes. Entonces lo dejamos justamente a manera de pregunta retórica. Y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Agradecemos mucho el apoyo técnico y logístico en la organización de este evento. Los esperamos mañana a la misma hora. Muchas gracias.